Yes, indeed. You're on South Sudan. Hello and welcome to the program, the Under the Tree program on IE Radio. And today we have got a very important conversation on issues that matter to you. So this afternoon we'll be discussing women's land rights in South Sudan, women's inheritance rights, and also something to do with access to justice and rule of law, as well as looking at some of the challenges and efforts being made by civil society activists to address the problem, and also hear from a legal expert on what the law says about land rights for women as well as property inheritance. With me in the studio right now is Advocate Monylwak Agwero of Rowe and Company Advocates. He is also the founder of Monylwak Rowe and Company Advocates and Advocates Law Firm, and he is also a former advisor in ABAE Special Administrative Area on Legal Affairs, and he holds a PhD as a researcher at Cairo University in Public International Law. And it is my pleasure having you today on this show, Mr. Advocate Monylwak. Thank you. And from the civil society, I'm happy to have Dorothy Drabuga Ambrose, the Executive Director of Women Foundation for Humanity. You are most welcome to iRadio 2 today. Thank you. Yeah, so later on, I'm Helen Samuel. Let me first of all also introduce myself, and later on you will be having an opportunity to call also in and ask your questions after listening to my guests in the studio. Na mustementa na marhaba bikum li barnamij tanna tatet al-shijara alela annagija wonuso an modu muhim shadid itakungabishia asma samita diyuf taifi that studio indana Maulana Monylwak Agwero wenda na Drabuga Dorothy وموضوع المجيء ونصفوه هو كله عبارة عن حقوق تنسوان في الأرض، وكمان كيف من بقدر ورث الأرض، وكمان لنا بيشوفوا من ناحية قانون الدستور تنا بيقولوا شنو، ودي مولانا أقوير بوري لنا أكتر من ذاك، ونشوفوا حال نسوان عندهم حق شنو بقدر كمان ورثوا حاجاته، ومن كمان موضوع الأرض na basma bezato min nasa mujtama المدني هو ليه هم قاموا جهود كتير عشان هم بيتأكد إنه نسوانجي لقوا حقهم. بعدين في صوت مرة أنا كان سجلوا كمان وري مشكلته أو لقوا في لقوا أرض ألوجي لقوا هناك. أنا بسمع كتير منهم كلنا ما شيلوا زمن بعد فترة تكون بقدر شيلوا تلفونات بيشيلوا تلفونات تكون، وكمان ممكن تكون بيفولونا في السوشيال ميديا بيج هناك عشان كمان زول بقدر وري رايته وعنده شنو بقدر كلمه. عشان ما باخد زمن كتير هنبدا توالي. برنامج تحت الشجرة فقط على آي راديو، عينك على جنوب السودان. نعم حسكلنا بعد برنامج تنا توالي، وأنا عزو زمن كفاية عشان كمان يتكون كريكو تبال تكون عشان زول كان غاسل سؤال بسال سؤال منطق كمان على حسب حاجة لنا جيونو سوفوغو. So I would like to begin the conversation straight away or right away with the civil let's hear from the civil society aspect or part of it. So Drabuga, maybe you can briefly start by telling us about Women Foundation for Humanity organization, which you are the executive director. What do you do? What are your activities? Thank you very much. Good afternoon, listeners of Radio Miraya. Good afternoon, listeners of iRadio. I'm humbled to be here today, this afternoon. My name is Dorothy Ambrose Drabuga. I am the Executive Director of Women Foundation for Humanity. Women Foundation for Humanity is a women-led organization that was formed way back in 2017 by some devoted and committed South Sudanese women. And our vision is to build a world where every woman is empowered to lead, uplift, and transform communities, igniting change, advancing equality, and nurturing a more compassionate and just humanity. About what we do, first of all, we do advocacy on women's land rights, that is women's access to land and natural resources.
We also do something on women and climate change adaptation, because women play a critical role in climate change adaptation because they are vulnerable and also they are agents of change. And then we also do something on gender-based violence prevention and response. We also advocate for fair and just policies, especially like the land policy and also policy for climate change. And apart from that, we also do women economic empowerment through VSLA. VSLA is a Village Saving Loan Association. We also work on women, peace and security, 1325. This one acknowledges the impact of conflict on women and girls, and the role of women and the role women can play in conflict prevention, conflict resolution, peace building, and post-conflict reconstruction. And then we do something also on civic education. We raise awareness. We have awareness programs. We raise awareness to the citizens about the legal frameworks in the country, especially that protects the rights of women, like the South Sudan Land Act 2009, the Anticipated National Land Policy, and also the Local Government Act 2009. We also provide legal aid support to vulnerable women. Basically this is what Women Foundation does. Thank you. Thank you so much for giving us an insight or brief background to Women Foundation for Humanity organization. So far, how many women do you think have been able to benefit from the initiative or from what you are doing? I'm especially interested in the issue of the land policy. How far have you reached with that? Thank you so much for that question. In Juba here, we formed about 10 women groups, and each of these groups has 20 members, and these groups are known as Community Women Land Rights and Leadership Forum groups. They are in Jebel Dinka, Jebel Yesua, Kapuri, Goroyo, Moroyo, etc., etc. So we have reached like more than 100. We reached about 140 women, and of course these women in these groups are acting as change agents. They do sensitize those other sisters who are not in the group, so that they get to know some of the legal frameworks in the country that protects their rights. And the issue of the national land policy, it's already at the parliament. The first reading has been done, so now we are waiting for the parliament to resume. When it resumes, maybe it will be the first priority for the members of parliament to look into the issues of this land policy, so that it is passed to solve the problems of land which is occurring in the country at large. Okay, thank you so much for that. So what are some of, before I move on to Advocate Maulana, maybe you can also mention to us some of the most common land issues the grassroots women or the women groups that you formed have raised, and how are they handled, or how are they being handled? Okay, first of all, there is land tenure insecurity. You know, we have two laws in the country. We have the customary law and the statutory law. So this brings a lot of confusion within South Sudan. You will realize that these customary laws tend to like override the statutory law. So this is a problem, and you know that most of the customary laws are negative towards women. And also another challenge is no proper documentation, such as land title. Most of the land are held under informal customary system, so there is no proper documentation. And then also returnees. Most of these returnees that have come back, they are found when their land has been occupied by other people. These are all problems like between farmers and pastoralists. And then also the issue of land grabbing by the elites and armed actors.
Apart from that, also we have the rights of inheritance. Women's land rights of inheritance, although it's protected in the transitional constitution of South Sudan 2011 as amended, but due to lack of implementation of this law, you find that up to now, if your husband dies, you will not be able to inherit the property that he has left. If you accept to be inherited by the brothers of your late husband, you will remain in that home, but still you will not have ownership of that land. And then also there are legal barriers. The customary laws exclude and limits women's rights to own land because they believe that things to do with land is only for men, not women, that as a woman you get married, or as a girl you get married, you go and inherit from there. Again, also there, the brothers of your husband will come and chase you. So these are some of the issues. And also there is limited access to justice. Some of these women, they don't have the support or the means. Like when you want to get a lawyer, too much money, these women are vulnerable, they cannot afford that. And also our cultural norms, you find that we are living in a patriarchal tradition that prioritizes the ownership or control of land by men. So these are some of the problems, and we are trying to address some of these problems. For example, we always give continuous awareness programs sensitizing people about the importance of women's land rights. We raise awareness on the Land Act 2009 and also what the Constitution says about women's inheritance rights, and also we disseminate the South Sudan's women's rights, land rights agenda. And also we do capacity building for some of the land administrators. We have also been having community dialogues with the chiefs about the importance of women's land rights. And one way of solving this is also economic empowerment. You know, these women, they may know their rights, but if they don't have something, like you cannot even go and report your case when you have completely no money. So we have decided to give them some startup capital to do their businesses, so that if they get issues, they can report to court. Also, if they do enough saving, they can buy land of their own. Mm-hmm. Yeah, and also there is alternative dispute resolution. Actually, this one works best because now if you go to the statutory court, there are a lot of cases. Mm-hmm. I don't know for how many years now. Cases are just piling over. But this alternative dispute resolution is at the Boma level or Payam level, whereby there is a mediation team, like people from the chief, from the Boma and also the Payam. They come together and they resolve some of these issues. And also another way could be that, I know in South Sudan here, when you talk of somebody writing a will, they will not want to listen that, yes, you are a witch. So it will be good if people start thinking of writing wills in the name of their children, whether boys or girls, even their wife. I think this will solve some of these problems of inheritance. Thank you. Let's hear later from the listeners what they think about it, because these very people writing the wills are the men, and if they are ready to write it or they have a different opinion about the whole issue. And something caught my eyes. I think you mentioned about it, because I wanted to ask you before I move on to Advocate Aguer about the issue of women knowing their rights. Out of your experience, do you think that these women, even if they know their rights, are they ready to fight for their rights? Yeah, thank you very much. Yeah, you know, we have now women in urban centers and women in rural areas now, the grassroots level. Some of them, even after this awareness, they still have this fear.
they cannot stand up really for themselves. But I'm happy that some of these women now in town, they stand and fight for their rights. But you know, change does not come in a day. It's a process. So with the time, as we continue raising this awareness, even the grassroots women will get to know their rights. But also when they get issues, they report to the chiefs, and then the chiefs take over from there. Let's say that they are beginning to know their rights and they are bold enough to come out and speak about it. Yeah. Thank you very much for that. Join us as we discuss issues that affect our day-to-day lives on the Under the Tree program, only on iRadio 98.6 FM, your eye on South Sudan. نعم أنا كلا جنوب السودان أنا لسه كون طبعا الليلة إنجليزي كتير شوية لكن أنا بفتكر كمان شوية كان أنا برجع في كلامات دي لكن بشيلوا من الزمن الناس اسمع من ضيوف وبرضه الناس اسمع من يتكون أنا طبعا كون موضوع تورثات ملتلقات وبرضه كلامت أرادي أو تحديات الجنوب سواء في كلامت أرادي ديل وكلام كتير وإن شاء الله تكون بتابع معنا ويتكون كمان بعدين بيودي فكرة تكون على حسب كلام ديل لأن في كلام مهم كمان درابوغا ونسو قالي مشاكل ده كله ممكن بقدر حلو بكذا طرق في قلبي حلومه واحد منهم يمكن كان أبوه ولا راجل ولا منوزو لليندو ملتلقات ده بدأ إنه قبل هو ربنا ما إن شاء الله ماشي له يوم توماتيمو وممكن بقدر كاتبه حاجة بيسيبه عشان المشاكل ده بيكون ما في لأنه سوان كتير حتى كان جوزيتا كان بيجا في جيتا تراجل تاكي ولا حاجة تراجل تاكي بيشيلوا منيته كله لكن في كان كلامه طبعا يحترموا كلام تزول الموتو بيكلم قالي لا راجل تو ولا ابو تو كان قالي 1 2 3 4 كده دي قانون ممكن بوقف له ومره دي بقدر لقوا حطه كلنا ماشي له زمن كتير. I would like to move on right away to مولانا Monyulwak. Maulana, you are free to talk in any language, English, Arabic, because English bigger كتير كمان كانت be mixed, it's not bad. So you have heard from her what the women are going through. Taban, we are talking about land rights for women in South Sudan, and we were also talking about the issue of inheritance. So can you, from the legal point of view, can you just tell us whether it is there in the constitution women can own lands or they can inherit property? اوكي شكرا. اولا بشكر اذاعه اي راديو التي ظلت مهمومه بقضايا بتاعت الجماهير والشعب، وكل تحايا والتجلي لمستمعين بتاعت إذاعة آي راديو. وشكرا كمان ليكي الأستاذة الإعلامية المتميزة ماما هيلين لمجهوداتك الكبيرة في القضايا وفي برنامج بتاعك أندر تري. في البدء ثاني أنا بحني الشعب الجنوب السوداني بحلول 14 عام لاستقلال جمهورية جنوب السودان، وعبر إذاعة آي راديو أحيي كل الشعب ومستمعي راديو ومجلس إدارة وكل الناس، لأنه الاستقلال جاء بفداء بتاع أرواح بتاع أبناء وبنات جنوب السودان. في الأول نحنيكم بحلول 14 عام على الاستقلال. شكرا لك. وطبعا من خلال السؤال اللي انت وجهته لي انا كنت داير اول اديك خلفيه بسيطه عن يعني الحريه بتاعه الامتلاك بتاعه الومنز لللان عبر المواحدات الدوليه. مرحبا. انا ببدا من المواحده بتاعه سيداو. طبعا يتكلم كثير عن الموضوع بتاع انه حق بتاعت المرأة في امتلاك بتاعت اللان. فارتيكل 14G mention clearly about the rights of the women to acquisition the land. فده بالنسبة للاتفاق بتاع سيداو، والناس عارفة إنه سيداو هو the convention of the elimination of all the form of discriminations against women
ده الحته ده. اما بالنسبه للموحدات الافريقيه عندنا موبوتو بروتوكول. موبوتو بروتوكول يتكلم عن الحق ده كمان بشكل مفصل في الارتيكل 15 وارتيكل 9 يتكلم على انه المرأة عندها حق على اساس انها تحصل على قطع او اي من الممتلكات، سواء كان عبر الحصول عليه كحق او عبر الورثة، او ممكن يورثها من زوجه او من بارنتس. فده الحاجة ده. نجي أتكلم عن طبعا في اتفاقيات، في اتفاقية المعاهدة الأمريكية كان سنة 94، وفي المعاهدة الأوروبية كان سنة 2011 بالنسبة لمنع العنف ضد النساء. يتكلم عن الحق بتاعة المرأة في الحصول على القطع. نجي هنا بالنسبة لقوانين بتاعنا في جنوب السودان. نبدأ بدستور بتاعنا، الدستور الانتقالي لسنة 2011 المعدل. هو طبعا بيتكلم بشكل واضح في الارتيكل 16 عن the rights of women. فده يعني الارتيكلز ده بشكل واضح قال انه الومن عندها right to own properties and share in the estates of their deceased husbands with serving legal heirs of the deceased. يعني إذا كان هي عندها حق على أساس إنه شنو تمتلك القطع ده أو الأرض من خلال ممكن يشتريه وممكن يتحصل عليه من الورثة. ممكن تاني أجي أكون في تفصيل بتاعت الحق ده اتكلم عنه ممكن يعني في قانون الأراضي لسنة 2009 بشكل مفصل منح المرأة على أساس إنه يحصل على القطاع بكل صور. إذا كان الليلة ممكن إذا كان في لجان بتاع التقسيم بتاع القطاعات يساوي بين الأطراف ده، ما ينظر على أساس إنه دي مرأة أو ده راجل، يمكن يتم التقسيم بالتساوي. فالمادة 13 من قانون الأراضي خدت الحق ده على أساس إنه المرأة يكون عندها الحق بتاع الامتلاك بتاع القطع أو أي ممتلك تاني. حتى في القانون ده يعني في حقوق أخرى القانون ذكرها. إذا كان يعني مثلا في المادة 49 في تكوين بتاعة اللان بيام لاند كونسل. بيام لاند كونسل هو القانون بيقول إنه لازم إنه يكون في وومن ريبريزنتيف يكون قاعد في البيام لاند كونسل على أساس إنه الحاجة ده بيقدر يحافظ على حقوق بتاعة الأمم. أنا يعني بقول إنه طبعا بالنسبة للميراث أو عندما ترث المرأة ومقارنة بالرجل أو الطفل والطفلة، الحاجة ده ممكن يكون واضح في قانون الطفل لسنة 2008 المادة 20 والمادة 26 ذكر بأنه في تساوي equal rights for the sons and daughters. يعني ده بيوضح بيقطع الشك على أساس إنه لما يكون في ورثة هل المرأة بيكون نسبة بتاعه أقل من الراجل أو الولد أقل من البنت. هنا القانون ذكره بشكل واضح على أساس إنه بيكون بالتساوي إذا كان في الورثة inheritance يعني بين sons and daughters. إذا كان دايرين يورثوا أبون إذا توفى أو أم، هنا الحقوق متساوي، ما في حق بين الاثنين. نعم. يعني كلام ده كله في قوانين، لكن يمكن بقى كلام بقى لكل أفراد كل زول بعمل حاجة الودير وبرجع الزول يمكن لكلام بتاع statutory law or belief. People still believe that it's not right.
بمعنى انه لسه في شغل كتير للسيفل سوسايتي عشان awareness ده بيكون لكل زول بيفهموا انه لابد المرأة برضو زي راجل وممكن بيعمل حاجة. مولانا أقول بس في كان كلمة صغير كده بتاع مرة عنده مشكلة بتاع أريد، وأنا سجلت صوتها وأنا دايرة تسمع له وممكن تعلق له وممكن أي زول تاني برينا كمان بقدر أعلق له. And Drabuga, you're also welcome if you would like to react to this clip that I'm going to play, then we will move forward. شكرا لكم يا جماعة. أنا أمة في جبل يسوع، اسم تاعي ليليان إدويت توفاجة، وأنا كمان جوانوسو كده أكون سايد. أنا تعبان، أنا الجوانوسو ده بيت تاعي جينيا كامو ناس كوميونيتي شيلو توكت تاعي ودي لزول تاني. أصلا في جري تا توكت ده أنا جيرو من محكمة لمحكمة من محكمة لمحكمة، ما في زول الباقي در سايد أنا. لكن في يوم الربنا إجا سايد أنا، لأنه قال كل شيء عند الله، وربنا قال كان توقف في حقك أو بودي حقك، لأنه كتاب مقدس كلام قال قول الحق بهاري ريتا. أسد وطن تاي أنا 4 في فلوت واحد ده. يعني توكت كان لزول واحد لكن أنا 4 فوقه. أنا واحد مرة و3 رجال، وأنا مرة يا قاي تسد في بيت ده. أنا يا أبينو، أنا يا غاتا صوف، أنا يا فوروزو، أنا يا تاب حيوان جيتالا في نسقابا زي لغانا جي فوروزو، أنا بيجري دبيبا جيتالا أغراب أبكامسين حاجات ده كله أنا مورو رفوقو في بيت ده. أنا جيرو في محكمة بس قادي بيكيلن قالي زولال إندو توكت ياو إندو حق، وأنا الميندو توكت سيلو توكت تاين يكامو ما نيكامو. أنا ميندو حق، أنا مول محكمة في مدورية غتاو إلى قالي لراجل ده. أنا را في مدورية زولتا مدورية ده راكيلن قال أنا ميندو حق لأنه أنا ميندو توكت، وأنا ذاتو من ياتو قبيلة. الآن جيجا كيلن قال أنا إندو وطن، لكن أنا متأكد قبيلة ما في الدنيا. أنا إندو حق لأنه أمتاي جيجاني معانا. أنا أسري يا غامسكو مسؤولية أمتاي، ما في زول غامسكو مسؤولية أمتاي. مسؤولية أمتاي كله في إيدين تاي. يلا بكيلن قال لي أنا ميندو حق ده أمتاي بكرة بعد بكرة كان موتو بدفنو وين. أنا إندو جانا بنية تاي دفنو قالي ما شكال بتوروبا، لكن ما شكال بتوروبا ربنا بجاغاتا جديا ده بعدين. نعم، ده كان صوت واحد من النسوان. يمكن كل زول عنده نقطة مشكلة توبة راو، لكن ده كان كلام ليليان واضح وبطلبوا لمساعدة وذاته ما عرفوا بعمل شنو، لأنه هو حاولوا بجاي لحد حسا. يعني هو على حسب كلامته محل دوره فوقه ما في بيوت، ما في ناس، كان في 3 ولا 5 ناس. يا حاجات تل زمانو جيني دي فوق عملوا ياهو كان في هناك زي دبيبة وحيوانات قزحروا، معناته كان ناس ما في ناس. مولانا أنا بخلي ليتا تعليقتك شيء. اوكي. طبعا انا بقول انه يعني هنا في موضوع بتاع اعراضي في تجاوزات كبيره بالنسبه للي بيحصل، والتجاوزات ده قاعد يحصل من للاسف من اللجان الموكله عليه على اساس انه هن مفروض يكونوا مسؤولين ويدوا الحقوق كلها لاصحابه. مشكله بتاعت جبل يسوع انا بتذكر انه كان قبل كده كان في قضيه كنت ماسكه للسكان بتاع جبل يسوع، كان في نزاع ما بيناتهم وبين المحليه. ففي النهاية كانوا قاعدين يتكلموا في موضوع ده مخابر وده ناس ساكنين فيه. هو الخطة أصلا كان عاملين خطة كمقابر، لكن في النهاية طبعا حوجة بتاعة السكن هو أهم حاجة من إنك تخصص حاجة ده تاني لشيء آخر. فأنا بشوف إنه قضية بتاعه ده يعني معظم الناس طبعا في قضايا كثيرة مشابهة له. تجاوزات ده يعني أنا كنت قاعد أشوف إنه ممكن عبر التظلم
تقدم تظلم بتاعه لجهات المنحة القطع ده لزول تاني، لأنه هي اللي بيستحقها، هي القاعدة، هي المفروض هي تكون قاعدة قبل ما يلجأوا للمحكمة. فبعد ما لجأوا للمحكمة طبعا معظم القضايا بتاعة الأراضي هو القضايا مستندية، فبيكون صعب يعني الزول الحائز على المستند ده بين ده المحكمة بيحكم عليه. لكن ابتداء هو قبل ما يلجأ للسنة ده ممكن يعمل تظلم للجهات، لأنه اللجنة اللي بيبنى التوكن ده عند يعني مسؤولين منه، سواء كانت محلية أو سواء كان ناس هاوزنج. فالحاجة ده إذا في تلاعب ممكن طوالي المحكمة ذاته بيكنسل القرار ده، وبيقول إنه في تلاعب حصل بين إنه الناس المستحقين أو الناس اللي كانوا قاعدين في الأرض هن اللي ما منحون القطع، بل القطاعات دي منحون للناس هن ما قاعدين في الاريا. وده من ضمن الأسباب اللي ممكن يقدمها في تظلم. والتظلم ده يبدأوا من الناس المحلية لناس الولاية. حتى السيد الحاكم بتاعة السنتر إكواتوريا ممكن يتدخل على أساس إنه هي كواحد من مواطنين بتاعه هي متضررة، لأن هي قعدت في الأرض ده فترة طويلة وما عندها أي محل تاني ممكن تمشي فيه. وبعد ذلك ممكن إذا طلعوا قرار إداري ممكن الناس المتنازعين معه ممكن يعوضون، وهي تظل قاعدة في مكانه. فأنا قاعد نشوف إنه القضايا ده قضايا صعب، لكن عايز إنه قبل ما تعمل خطوة أنت ممكن يعني تلقى استشارة من الاستشارة قانونية، عشان أنت مرات لما تبدأ الموضوع ده بشكل ما صحيح ممكن يترتب عليه حاجات كثيرة. فيعني لما يكون عندك أي قضية مسألة قانونية فأول حاجة ممكن تلجأ، لأنه مكاتب المحاماة معظمهم مفتوحة. بالنسبة للاستشارات ده أنا شايف إنه ما قاعدين يعملوا تشارج للاستشارات ده. حتى لو أنت مشيت وسألت دائر استشارة قانونية فيما يتعلق بموضوع ده وما في أي ما بيشيلوا منك رسوم، أنا متأكد حتى كل المكاتب بتاعت الزملاء بتاعت المحامين. فالقضايا القانونية ده يعني معقدة جدا، فداير انه الزول يكون قبل ما يبدا اي خطوه يحاول على اساس انه يلقى انه الاستشاره الصحيحه انه يبدا بوين. فموضوع ده موضوع للاسف يعني هو يعني الانتهاكات ده بيحصل من ضمن يعني الناس المسؤولين بالموضوع ده، والناس اللي فيه المتضرره طبعا دي المرأة، لأنه مرات يعني الموضوع بيكون محتاج إنك تجري كل وقت، أنت ماشي لمكتب بتاعت حكومة وماشي وين، والمرأة طبعا عندها مسؤوليات كثيرة، مسؤوليات بتاعت البيت، مسؤوليات هي مرات بتكون مشغولة ماسكة الأسرة كلها. فده الحاجة اللي أنا كنت داير نقول لا، إنه في النهاية ما تيأسي. إذا كان أنت شفت إنه في ضرر واقع عليك، المحكمة حكمت بالمستندات، أنت ممكن يعني تحاول تقدم تظلم لقضيتك ده أمام جهات، حيكون تظلم إداري سواء كان لناسيرفي أو لحاكم بتاعت سنتر إكواتوريا، وممكن الموضوع ده يتحل. فده النقطة اللي أنا كنت داير نحن. Thank you so much. شكرا كثير. درابوغا أنا داير أسمع منيتا طبعا Women Foundation for Humanity. Is there something they can do about such a case? How can this woman be helped? Yeah, thank you. Any other woman in her position, leave her alone. There is this issue of money. Sometimes it comes up. Most times, sometimes they cannot afford. Yeah. The other time I left one challenge out, that is multiple allotments and land fraud by the state, municipal, county, where they often issue overlapping land titles due to poor coordination and weak survey. Now, for the case of this woman, there are 4 people on that one plot. You know, there is now duplication of tokens. Mm-hmm. They will give you token, they duplicate and give like now the 3 of us. So at the end of the day, when I want to construct, he will come, you will come. You see, this is... It's a problem. It's a problem.
This woman has been coming to our office since late last year. Yeah, we are trying to help and see how this problem could be solved. Initially, it was one person, but the last time we went there now, 4 people. Have you seen? Yeah. The first time she came to our office, yes, the number is increasing. Initially, it was one person. Now there are 4 people. So we are trying our level best. As you know, also now getting a lawyer needs money, and this year has not been the best. With the US order, funding has become a problem. But I'm trying to engage with UNIMIS, Human Rights Division, because they say they can help some of these court cases. So I'm trying to engage with them and see how some of these women could be helped, how to achieve, how to overcome this problem and claim back their land rights. Okay. Yeah. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio ala nimrata telefon 0911-986-986 au itabi reselu risala ala nimra 0913-986-986. na ma de argam tanna ana wadi barre la anu de zamanana zo shilu telefon gan gibel finas gidugo telefon lakin kan lisana gasma min diuf ta fi studio shankel nas ma kalama al mongijo fogo wa ta'liq to mon bugulu an modude shunu wa hasa ze fi zol endo sual au kalama au idafia hara de fursa leta itabak der dugul inna telefon tawali huo baada kamana na birija lina staifi dakil studio masafana kistena kamante telefonat minita kun kerana shufu nasa la gitabiana abral hawa moketana alijtimaiya. We have here someone who is BL Deng. Chwat is saying that I'm watching you live in Upper Nile State. That's wonderful. We have Mabor Nyong here. He's just saying hi. And we have Judith. Yes, Judith Isa. She's asking, why do women always talk about the death of husbands? Why not talk about the death of the wife? Anyway, and someone is just liking the conversation that we are going on. And then earlier on when we posted, I think some other people had commented earlier on. Let me check out what they said. Oh, Emmanuel Bahri is just saying, oh, this kind of discussion is the end of South Sudan men. He thinks that if women now have ownership to lands and can inherit properties, it's now the end of the world for men in South Sudan. Ana maarifu munubu irudu kalam munubu wagifu makalam tode. And someone here, Deng Tamalok, is just saying it's not 50%. Okay, so what is it? And here I have a message from Beckman Royop Malo. He's saying that is nonsense. They should not be given that stupid right, meaning the women. If they are given the right, then the right of inheritance, then any time the woman or the wife may decide to send people away from the house. You know, women are too emotional and they brag a lot as well. Wow. I wonder, let me leave it to you. Anyone wants to comment something about what he's saying? And the ladies are thinking that we're always talking about the death of men, why not the one of women? Anyway, I leave it to you because I would also like to hear from our callers online. اوكي انا كنت داير نعلق على كلامه ده. طبعا بيتكلم عن انه always we are talking about the death of the yeah basically يجي ونسوق لكن الحاجه اللي في طبعا ناس بيتكلم عن حاجه المترتبات، لانه المرأة ضعيفه ولما راجل بتاعه يموت في حاجات كثيره هو يعني ما بيقدر عليه. فعشان كده الناس بيتكلموا عن حقوق بتاعه لما يكون الزول السند بتاعه او المرأة بتاعه او الراجل بتاعه اللي كان قاعد معه هو بقى ما في. فبالتالي الناس التانيين ممكن ربما يعني يسعوا على اساس انه يحضموا حقوق بتاعه. عشان كده بيكون الناس بتتكلم عن الحقوق بتاعت المرأة بعد وفاة بتاعت راجل بتاعه.
فده النقطة اللي أنا قاعد نشوف إنه بالنسبة لراجل طبعا لما مرته يموت طبعا هو بيكون يعني طبيعيا هو بيكون عارف وهو داير كل الممتلكات وكل الحاجات، فما بيكون في مشكلة في وقت ذاك، يعني ما في مشكلة، يعني قليل جدا ممكن يكون في منازعات إذا كان المرة ده عنده ممتلكات وأهل بتاعة المرة ده وأهل المرة ذاته ما بيجوا ما لكن إذا كان في الحاجات جزء بتاع حاجات المرة هو كنترول باي أهله ممكن يكون مشكلة. نعم. لكن أنا قاعد نشوف إنه ما حاجات كثيرة، ما ظاهرة كثيرة. نعم. لكن الناس بتتكلم عن الحاجة الكثير الجهاز الكثير. نعم. كده نشيله تليفون ده أي راديو. واو I lost that. ممكن تبدو لنا تليفون تاني مرة. وفي حاجة تانية طبعا في كلام كتير ناس بيقولوا أو نسوان كتير تجارب كتير ناس بيشوفوا even في يوم تاع الليلة إذا كان شيل تليفون تاني أي راديو. هلو يا أهلا وسهلا مرحبا. هي كمان الأستاذ. نعم. زول مسكين في جو. أوكي زول مسكين مرحبا بك. أنا صوت بدأ ضغط بداية صوت مود القرار الحاجة اللي يحصل. أنا قران أنا مستوى بدأ جوا بالتحليل. أنا بقول باقي ولايات لأنه ما أعرف ولايات أنا حدث ليش الناس كله مركزة إنه عاوزة تسكن في العاصمة. السبب الجاي في كلام نحن الأراضي مدرسة أراضي بقوة سكن بقوة ده الحاجات اللي جاية على مستوى الجبهة وأنا شايفه على الواقع. حلول شنو أستاذ من النظرة القانونية دائما دول المعاون مستند بتحقق قانونيا، لكن برضو السكن بالتغادي أو زول قاعد فترة طويلة ما بيحق إنه يسكن في المكان ده أو السلطات يمنعوا له القطعة السكنية اللي هو قاعد فيه. الشيء الثاني جانب من هنا كنا جريدين من حق أي جنوب يسكن في أي مكان. إيش معنى لما يكون بقى في اختزاز في المدينة أو مثلا اختزاز في مكان الناس فيه بيحصل إنه ناس عندهم نفوذ أو عندهم سلطات بيتدوا على الضعفاء. لابد يكون في إشارات قانونية للفئة الضعيفة إنه يقدر يحافظ على ممتلكاته أو كيف. شكرا. اوكي شكرا لك زول مسكين. زي ما انتنا تقريبا بقى جيروا بسيط وانا عندي باقي سؤال هنا انا ممكن بخليه فوق بس انا كمان بس داير اشوفه maybe في additions كانت كنازو او تعليق او كان زول دوغو تليفون سريع انا كمان بقدر شيله. you want to react؟ بالنسبة للسؤال بتاع زول مسكين ده انا داير نقول له انه طبعا المحكمة مرات لما يكون في مستند والزول ما عنده مستند ممكن هو يحكم، لكن الزول ده لو أثبت بأنه هو قاعد قبل ما يصدر المستند ده وجاب شهود فهو ممكن يلقى الحق بتاعه. فالتجاوزات ده بيحصل من الناس اللي هم مسؤولين، يعني للأسف لجان الحي ذاته هن اللي بدوا المستندات ده للناس الما يعني مستحقين. بالتالي في الحالة ده انت عندك الحق ممكن طوالي تبلغ ضد الزول العمل الحاجة ده او ادى مستند بتاع بيتك لزول تاني. وطبعا زي ما انت قلت يعني الحقية بتاعت الزول اللي جاء اول وقاعد عنده احقية طبعا ما بيزول. حتى الزول ما ساكن ما ممكن يكون ماسك اوراق ويدعي بانه هو مالك البيت ده وما شافه قبل كده. You want to say something? I just wanted to say a little on the comment of the other person about the inheritance rights. Yeah. I just wanted to say that, you know, this one challenges us like brothers. You work hard. Don't put your heart on the property of your brother. Supposing you die and your brothers come and remove everything from your wife and your children, how will you feel? So this one challenges us to work hard. Let each and every boy or man to work hard so that when you die, when your brother dies, you will not go and grab his property from the children or the wife.
yeah, this is what I wanted to Yeah, add. thank you so much. In fact, I would like to have another discussion specifically on inheritance because it's a big topic. Yeah. Now we are just touching the tip of it. Yeah. لأنه في حاجات كتير في examples كتير I'm sure ناس بقدر share كلامتا ورثة ممتلكات رجل ويمكن ذاته أنا بيجيبوا نسوان اللي حصل لهم حاجة. So for that reason اللي حصل شنو اللي هو ناس بيستمر زي ده. And why is it that people are focused on my brother's property or my whatever instead of saying I should have my own? When are you going to have your own? De kulu questions alfi ude topic kebir ana mader handle fogo hasa hata fi hajat and statutory and customary laws we could not handle it now because it's big and because of time. I hope that next time we can have another conversation just around that so that people will be able to understand more what it is all about because في حاجات أنا قاس ما إني الما بمشي أنا بودي لتكون فرصة دي إذا في حاجة مهم زول دير ديفو أو message أو موضوع challenge برضو I will give you 1 minute each to just wind up the conversation. If there is something I've left out, that's more important. Yeah, for me, I think in my conclusion, I want to say that securing women's land rights is not only a matter of justice and equity, but it's a powerful driver of development, food security, and poverty reduction. Thank you. Thank you so much. اوكي انا كنت داير نركز على موضوع بتاع الكاستمري ستاشوري ممكن تقوله بالنسبه للحاجات اللي بتتكلم عن المرأة. طبعا لما يكون في قوانين وفي دستور ضمن حق المرأة ده نحن المفروض تاني ما نركز على حاجه اسمه كاستمري لو لانه القانون تم إجازته سواء كان البرلمان أو المجالس التشريعية هو اللي بيكون ساري. الكاستمر اللي له ناس بيلجعوا له في حالة إنه ما في قوانين. فده الحاجة اللي أنا داير نقوله إنه ذكرنا عن إنه الدستور ضمن الحق ده. فإذا كان الدستور أو القانون الأعلى في البلد هو ضمن الحاجات ده للمرأة فما في أي حاجة ممكن تاني يقلل منه سواء كان customarily law or any traditional norms ممكن تاني يحصل. فحقوق بتاعت المرأة ده هي مضمونة في القوانين في الدستور في القانون. فالحاجات الناس بيلجعوا له في الكاستمر ده حاجات ما مضمونة في القوانين وفي الدستور. فده الحاجة اللي أنا داير نقوله إنه بالنسبة لكاستمر بتاعنا طبعا في انتهاكات كثيرة بالنسبة لحقوق بتاعت المرأة. يعني حتى نحن طبعا مرات في قبائل المرأة ذاته لما تتكلم عن الورثة ما في حاجة اسمه مرأة ممكن تتكلم عن ورثة أبدا خالص سواء كان يورث أبوه أو يورث زوجه. فده طبعا بعد ما جاءنا القوانين وتم إجازته ما في أي حاجة ما في مساحة له ممكن الناس تتكلم بأنه المرأة ما عنده حق عشان تورث أو ما عنده حق عشان تمتلك. فده النقطة اللي أنا كنت داير نقوله لأنه أنت قلت إنه الموضوع بتاعت الورثة ده موضوع كبير وشامل. لو قلنا نتحدث عنه حسه دي ما داير له زمن خافية لنفسه وبرضه نسمع من الناس برا لأنه هيكون كديسكشن ما نحن براو نحن كل زول ممكن بيودي رأيه وكمان ممكن بقدر أعمل سجيشن لواي فورورد. شكرا كثير شكرا كثير. بس أنا بقول أنا متأسف شوية باقي ناس أنا ماشي التليفونات طبعا وإن شاء الله مرة جاي بكون أنا بكون عنده زمن كفاية عشان كل زولنا بقدر أسمع صوته. So dear listener, the last remarks from my guest Dorothy Drabuga Ambrose, the Executive Director of Women Foundation for Humanity and Advocate Monyuluaka Guerrero of Rowe and Company Advocates brings us to the end of this very important discussion on women's land rights in South Sudan. Thank you so much Dorothy and Maulana Monyuluak for enlightening the audience and especially women on their rights to own land and how they can access justice in a case of a violation. It has been my pleasure hosting you today and I hope that these kinds of conversations will continue to empower women in South Sudan. Thank you so much both of you for coming to iRadio. And thanks to our followers online and those listening to us on the air.
Remember to tune in next Thursday to the Under the Tree program for more discussions on issues that matter to you. I've been with you, Helen Samuel. Thank you so much. Stay tuned for the news in English that will be coming to you at 1 o'clock.